So what's your decision? Today, yung may mga Oo. tapos, Dili to tinuod. Uy, actually, nadunggan lang nako ang mga rumors, sa mga chismis, and there wasn't any truth to it. Gipasagdan lang nako sila kay nalingaw ra mo pugkog paminaw sa mga chismis. May department heads na po kayo. Sige, name the office and then I'll name the name. City planning. City Planning, Ivan Cortez. Agriculture. Leo Brian Leoterio. Tourism. Tourism, Jean Rose Texon. Business Bureau, Business Bureau, Attorney Torrentera. City Administrator. I'll get back to you on that. Okay. I'll get back to you with the city administrator position. Si Sir Art, ma'am, ibutang mo sa city. Sir Art Bogato? Dili, yeah. He's after Kadayawan, he'll go to DTI. Yun ang sabi sa akin. City Tourism, ma'am. City Tourism, Jean Rose Texon. Okay. Ang Central na Public Safety. PSSCC and Central 911 Concurrency, Emmanuel Haldon. City Sa kanina city traffic, no? Si Polikit. City Traffic is Polikit. City Engineer, I'll get back to you on that. City Information Office, Jeffrey Tupas. Universe. Rewind, wala na. Rewind, oo, okay, wala na. Wala. Well, there were just rumors and there wasn't any truth to it. And wala na lang po na ako siya gibawi. Ganahan man po ko nagbasa sa Facebook sa mga komento sa mga tao. So, sa mga haters o sa mga fans, kung tinubagay sila. So, it was amusing while it lasted. So you'll be reporting back to office on Monday? Tomorrow, sir. My leave ends today. So, tomorrow I'll be back sa office. Yes. It's Saturday tomorrow. Pero wala man may Monday to Friday. Pag mayor ka, 24/7 mo na siya, sir. How will you attend the SONA this Monday? Yes, ma'am. That's why I already ask you to ask your questions now because I'll be leaving on Monday for the SONA. I will be attending the SONA of the President. So there's no truth to the report, mga speculations na ikaw yung DILG at papalitan sa Wala. I'll say on as City Mayor, there's no truth to anything na mag-resign ko or muhawa ko sa Davao City. Wala na. Definitely that those rumors are not true. Have you talked to President Trump? Wala. Since birth. Since wala pang pinag-istorya. Sukad, birthday sa akong mama. Yes. Katong sa Cebu. Mo pa ito'y pag-istorya na. Ma'am, can you speak for your brothers, ma'am? Kasi ikon sila nga dili daw mo mga ting sa SONA. Karon i-confirm ka nga mga 10 ka. How about your brothers? Wala pa. Actually, gi-Viber pa na ako sila to say kung mga tuba sila kay libre daw ni Mayor Rudy Tanan. Mo tumato na lang ko. Libre ang ticket and libre daw ang hotel ni President. Ma'am, will you attend the international conference na mangyayari tomorrow in Bonison? Already declined the events for the weekend. So what was the reason of absence or legal absence? Nag-leave of absence ko. Kinahanglan ko mubuhat og mga I had to do personal things para sa ako ang mga lain na trabaho and dili ko gusto manggod na nagbuhat ko ato samtang in office ko. So I had to take a leave of absence kay ko magud siya mga contractual obligations na ko kaniadto pa even before I decided to run for mayor. Ma'am, since pagdayon din ka pag kami iwasun siya may one term dili tinod na mga chismis. So sige mo ang focus sa mga administration list na. Focus, nag-identify ko og 10. So, wait lang. Infrastructure, poverty alleviation, agriculture, health, is in order. Sustainable solid waste management. 6/10. Okay na to. Napakoy ko upat Di ba nakalimutan. naman kayo plano sa una na mag-tenement? Wala, housing, so 7/10.
Well, plano gihapon na siya karon and we'll look at it again. Kato siya na plano. Priority po ba ang rehabilitation sa Sa grant. Sa pagkakaroon ba, pinakasasik sa inyo. Kung unsa nang existing, ako alam na siya o ignorant. Pero to build a new one, di na siya priority for the city. Nabi, mas daghan kinahanglan na tutukan like ang ato ang flood control, takot na siya o gasto. So parang mga ingana nato mas prioridad nato sa pagkakaroon. Ma'am, na-concern ang mga Ipasabay naman sa konti ng nagtutulong. hindi pa sila mga estudyuhan pa daw karong kay murag reklamo daw ang mga commercial spaces na doon kung mga nakapwesto sa bigas atong sa kalinya sa inyong opisina. Sa inyong nasulti sa ginimo ni Sir Pulido. Ako ang nagsugo actually kay Puligid na i-rearrange because there were health concerns with regard to eating beside open canal. So na-concerns na yung ato. I-consider na namo ang mga objections sa mga commercial establishments sa Pika side and appeal na to siya. Actually nananghit mi og tarong sa ilahan. Padanan namo sila og sulat na there will be a rearrangement particularly katong mga food stalls na mapalayo sila sa kanal because Rojas Night Market has already been established na murag street food destination sa Davao City and really nag-raise na health concerns ako with regard to sa kanal. May kahabo po siya na I have to read the papers on that kay I was not part of the government when that deal or that project was discussed. So I have to read the papers on that. May mga barangay officials ngayon na parang involved sa drugs. And anong plano natin sa I lead the anti-drugs campaign to see kami nga to ang SSDO, ayan sa ato ang City Sports, and sa ato ang police kung night I suggest katong mga involved sa drugs, they either surrender or put themselves to rehab or just simply stop. Ang uban di naman ang kinahanglan na i-rehab yun. Mahulong lang yun sila sa ilahang gusto. It was passed to the order, pero ginapatanggal itong 10% Katong sa green spaces, yes. Oo. Nagstorya namin kaganina ni Ivan Cortez and will be coming up kasi gi-refile nila ang katong supposedly dapat na amendment. No? So we'll be coming up with that paper to be presented during the committee hearings dito sa City Council with regard to that and to present the stand of the executive department dito sa legislative department. So depende na sila on how they will take it and how they will vote. Pero kami, we are coming up with a paper already. May stand na po. Yes, oo. We will not allow the amendment of the ordinance. Yung sa DMU, ma'am, sino po nagay papalit natin kay Chimlani? DMU, ma'am, wala na ko siya dikambyuhan. Even tong term na ko dati, wala may DMU. Kay namagway duplication na sa trabaho yun sa DMU. Kay ang City Engineer's Office, na sila drainage nila na office. So, kanaan lang ato ang gamiton. And then, dumagan lang nato atong mga manual cleaners katong actually nag-announce naman si acting mayor dati katong sa baha personnel. Ang mga JO, ma'am, napirmahan na ilang. Job order, wala. For August, wala pa. For July, wala man to sa ako kay naka-leave man ko sa January, sa Monday pa man kumuban. So, I'm sure napirmahan na siguro to sa naglingkod dati. Your expectations sa zone ng PRRD? My expectations will be he will present what he will do to make do on his promises during the campaign and what he want to do for the next year sa ato ang nason. Ato ang syudad daw nason.
Apa? City Sports, Michael Aportadera. Assistant City Administration for Administration, City Administrator for Administration, si Attorney Domingo. Assistant City Administrator for Operations, si Attorney Lawrence Bantiding. General Services Office, si Malubanggayan. Ano sa pa ba? Bakit wala po yung section? Yeah. Sino pinagpipilian? Sa City Admin, kuan man gud na siya, it's a position of trust and confidence yun. That's why co-term gani na siya, co-terminus position na siya sa City Mayor. And maghuna-una pa ko and mag-assess pa ko who is the very best person na ibutang din sa kanila position. But we are in good hands with Attorney Domingo and Attorney Bantiding. Si Dwight, si Attorney Domingo ang OIC at City Administrator. Sino treasurer? City Treasurer, OIC si Ma'am Tanjili. I have to get back on you sa DCIPC. Nag-concurrent siya, sorry. DCIPC and City Planning nag-concurrent si Ivan Cortez until makakuha mi og kuan, maka-recruit mi og someone to replace him. Natin City Architect's Office. City Architect's Office, I have to get back on you with that. CIO, no, si Jeffrey Tupas, and then si Chief of Staff, City Mayor's Office, si Attorney Raul Nadella Jr.